I'd like to invite two of the makers of the documentary. It's Anna Maiserenka and Nadia Leontieva. En ze verstaan goed Engels, maar we hebben toch een tolk, Dasha van Amsterdam, zodat ze in het Russisch kunnen antwoorden. En die antwoorden worden dan weer vertaald naar het Engels. What we've been seeing is an impressive profile of the Russian opposition. And it's also a bit of a depressing picture, because actually we saw a huge lack of unity amongst the opposition politicians. We saw the so-called liberals like Boris Nemtsov hating Navalny. It's what I heard when I was a correspondent in Moscow. I heard it every day. The Nemtsovites were telling me, don't trust Navalny. He is a project of the Kremlin. He's been paid by the Kremlin. The same things I heard of Mikhail Prokhorov, the oligarch, the very 2 meter plus tall oligarch. Everybody was telling he is a project of the Kremlin. He has to seduce the middle classes who started the protests to join his new party, which is fake, of course. Let me first ask both of you. We have seen many thousands of people. I think at this February 4th demonstration, it were between 80,000 and 100,000 people going out on the streets. But in Russia itself, and also in the West, people say, it's only 100,000. Is it enough to make a change of power? Я могу сказать, что, естественно, для России и даже для Москвы это небольшое количество людей, но для нас, для ситуации, в которой живет Россия, в которой живут люди, к которой мы привыкли, это было очень много. Когда люди в первый раз вышли на первый митинг в декабре, и увидели друг друга, тогда их было, по-моему, около 5 или 15 тысяч всего. Но для нас это было очень много, и люди были в шоке. Они думали, что они придут, будут они, и там еще 15 друзей. И когда они увидели тысячи людей, им показалось, что в стране что-то может измениться. For Russia and for Moscow, it's not so much. 100,000 is not a lot of people. But for the situation that the Russia is living in and has been in, it was a very shocking amount of people, because everybody thought, well, I'm going to go out on the street together with my friends. We'll be like 15 people. And the first time that they went on the street, it was only 5 to 15,000. Everybody was shocked that there were so many people, and people really believed that they could change something. During the first protests in December, the majority of the protesters were more or less the new middle class, young people who became more or less well-to-do, who got a better life during Putin's years. Actually, in the beginning of this year, the population of protesters changed. It were much more ordinary people, people from the old generation, like the two men we saw drinking vodka. How come? What happened with the sort of protesters? So first it was middle class, afterwards it turned out to be more or less normal, ordinary Russians, and also from the provinces coming to Moscow to let their voice be heard. Я думаю, что ситуация на самом деле меняется постоянно. Сначала протестные настроения росли, и количество людей, которые принимали в них участие, росло. Сейчас оно сильно сократилось. То, что мы видим, это были 3 месяца эйфории. Это были 3 месяца, когда люди думали, что что-то изменится, и они были счастливы. Поэтому здесь такая карнавальность, какая-то детская радость, когда люди увидели друг друга, и, в общем, они испытывали какой-то восторг от этого. Сейчас совершенно другие настроения в стране, и количество людей на митингах снова приблизилось к уровню, когда это были самые первые митинги, и все осторожничали и пытались там, прийти и посмотреть, насколько это опасно. So the situation changes the whole time. At first there were not so many people. Then there was a big amount of people who were protesting. And what you see in the film is the 3 months that it was like euphoric. People really thought that they could change something. So a lot of people came, and you see it's a bit theatrical. It's a bit of carnival. Everybody is happy and everybody thinks it's going to change.
At this point, now, the amount of people has changed. It's not so many people anymore, because people who are coming, who want to support, they're very cautious. So they're not joining in, they're more watching. Things changed probably after Putin was re-elected as a president in May. Or the inauguration was in May, the elections were in March. We also, Westerners in Moscow, we also saw that you are confronted with a huge state power, which actually, from our point of view, makes it very difficult to realize a change, because the security services are nowadays everywhere. The spies are everywhere. How is it possible that people think they really can change things? Мне кажется, в какой-то момент люди думали, что эта система держится на самом деле на каких-то уже прогнивших основаниях, что она в какой-то момент просто рухнет сама, и нужно как-то в этом поучаствовать. И как раз сейчас все поняли, что это неправда, и что она, в общем, достаточно твердо стоит, держится, да, и сама по себе, наверное, так, как бы, что нужны какие-то более серьезные действия. Ну и был очень серьезный ответ от Путина. Как раз этот фильм заканчивается на моменте выборов, когда мы видим, что выбрали Путина, и видим реакцию, да, очень жесткое подавление митингов. И сейчас как раз эта реакция усиливается с каждым днем. И сейчас принято очень много законов, которые ограничивают все возможные свободы во всех областях просто деятельности, и тем более в том, что касается политической активности. И, в общем, люди, которые участвуют в протестах, они разделились на две категории. Те, кто не готов был к более радикальным действиям, они просто перестали в них участвовать. Те, кто продолжают, они сейчас гораздо... то есть они готовы на многое, и эти люди стали более радикальными. Это обычный средний класс, который сейчас действует как радикальные политические активисты в Европе, к которым мы привыкли. Сейчас в России, в общем, люди из среднего класса примерно так же себя ведут. Okay. So the thing is that at the beginning people thought that the system is rotten and it's just gonna fall down and break by itself, and that if you give it a little push it will just, destroy itself. But that didn't happen. So the system is more strong than people thought. And the end of the film, you see that it's the election took place and Putin has been chosen again. And immediately you see the harsh way the government is taking care of the opposition. So people are being arrested, people are being taken in. And at this point, it goes harder and harder. It becomes harsher every day. So the opposition is now divided in two separate things. People who are not ready to take radical steps and really do something about it. They just stopped being part of the opposition, and the other part who really believe in the opposition, and it's just middle class people. They've become radical political activists, something which we know in Europe, but in Russia it's new, and they are ready to do much more than we've seen in the film. We saw it already in the film, because we saw ordinary people becoming observers during election time, and they became aware of their constitutional rights. They were not afraid anymore, so we can't say that Russia is a dictatorship, which is of course it isn't. But the authoritarian rule is going down by the day, and it also gives you a sense of a feeling of there are also so many Russians, 50%. We saw the old woman. We saw telling, okay, I'm for Putin because it's order. Old elderly people are afraid of chaos, of civil war. Can you imagine? Because in Moscow is not Russia. When you're out of Moscow, you're in the Middle Ages. Moscow is a modern city with many young, well-educated people. Can you imagine the fear of this other part of the country, which is more or less 50% who
every evening they see this journalist with the beard who was quarreling with Zhenya Albatz, the female journalist, editor-in-chief of New Times. It's a man who is every evening of twice a week, he is on Russian television telling the people and all the people in the provinces, they watch this news broadcast and they hear a man telling that all the opposition politicians are traitors, are betraying their countries. Can you believe those people who see this man and think, okay, he is right, people who were educated in Soviet times, who were used to that kind of government propaganda and who believe it? Ну, я могу рассказать о том, как я была наблюдателем на выборах и снимала. Мы ходили по участкам с переносной урной, так называемой. То есть это люди, которые не могут прийти на выборы, как раз в основном это пожилые люди, и это было в центре Москвы, то есть это были образованные, это были какие-то профессорские квартиры. Мы ходили по участкам и разносили листы для голосования, люди голосовали, я видела и говорила с ними, и они все проголосовали за Путина. Честно, откровенно, от себя они проголосовали за Путина, и их идея была в том, что лучше Путин, чем война, чем захватчики, которыми им представляют сейчас Соединенные Штаты Америки. Это транслируется по всем центральным телеканалам. И люди считают, что лучше вот такая стабильность, которая держится там, какие угодно плохие условия жизни, но лучше такая стабильность, чем опасность, более серьезная опасность какой-то войны или откуда-то извне влияния. Okay, so in Moscow, even in Moscow, there are some part of the city where intellectuals live, where people live who are educated, professors. They also voted for Putin because they are afraid of something which can happen once Putin is not elected. For now, there is a sort of stability. It's not a perfect way of life, but well, it's stable and people live okay. And in on the television programs, the opposition is being seen as the weapon of the enemy, like the America who want to take Russia over, and they are afraid of that. So that's why they keep on voting Putin. Да, более того, к этому можно добавить, что рейтинг Путина примерно за 2 месяца до выборов, за 3-4 месяца, был, в общем, достаточно низким, и он возрос почти на 20%, насколько я помню, буквально за несколько месяцев, именно на вот этой риторике, которую он начал активно использовать, о том, что вся оппозиция оплачена Соединенными Штатами, и, в общем, лучше выбрать Путина, если не хотим просто развала страны. И люди в это поверили, испугались, и, в общем, решили, что лучше Путин. The popularity of Putin grew, like in the 3 months before the election, it grew with 20% because of this discourse of USA is paying the opposition, USA want to take Russia over, so if you want a Russia not to fall apart and stay Russian, please vote Putin. And that really worked. Okay. Let's go to the public, to you. Maybe there are some questions in the hall. Somebody? Just a very simple question. How was it to film for you? Was material confessed, or were you attacked or arrested or something? Как ни странно, никто при съемках не пострадал. При съемках вообще пострадал только один микрофон, который сломали как раз не на митингах, не на каких-то там опасных акциях, а на выборах. Вот этот участок там, где сейчас председатель комиссии, девушке, которая снимала, там сломали микрофон, потому что никто не хотел, чтобы это все как-то фиксировалось. Это был единственный по-настоящему опасный момент, и, в общем, мы всегда отвечаем, что снимать было не более опасно, чем жить в таких условиях. It was not more dangerous than to live in the situation as it was at that moment, and the only thing that got damaged during making this film, during filming, is a microphone of one of the cameras, and that got broken not during the demonstrations, but during the voting period, that voting place where the commissioner disappeared. So there people really it was really dangerous, and people really didn't want to have this on film, so they got aggressive. And one more question to this: how is it to publish the film and to show around in your country?
говори, что ты чувствуешь. Мы показываем фильм, у нас есть принцип, мы возим фильм по стране, было очень много уже показов в разных городах, причем далеко от Москвы, это Дальний Восток, это Забайкалье и так далее. И мы всегда проводим бесплатные показы, и наше единственное условие, чтобы кто-то из режиссеров мог приехать и ответить на вопросы и рассказать, чтобы фильм не использовали, ни одна из политических сил не могла использовать фильм в своих интересах. So we have a concept of showing this film. We show it a lot in Russia, like Far East, by the Baikal Mare. And the only thing we ask is that this film will be shown with one of the directors present, so that people can ask questions and have have a discussion. And people don't need to pay if they want to see this film, but they're trying not to have it used by propaganda or some different parties. So there's always a director that has to be present. Да, ну и иногда люди просто удивляются, когда, ну вот был недавно показ в Дальнем Востоке, и в зале был, например, полицейский, который встал и сказал: спасибо, что вы мне показали, я не знал, что такое происходит, кому я служу, и, в общем, был очень удивлен и как бы благодарил за то, что ему показали, что на самом деле происходило в стране. Some people are very thankful for the fact that they can see what's really happening in the country. In Far East, there was an example of a policeman who came to see the movie, and he stood up and he said, "Thank you for showing me what I'm really working for," because they had no idea that this is what was going on. From the credits, I understand there's many directors, so I was wondering how many people worked on the film and how did you take the editorial decisions of the content of the film? Ну, фильм снимали 10 человек, а монтировали почти все, по-моему, человек 5 или 6. Состав менялся. Это была такая у нас конспиративная квартира, в которой месяц, по-моему, да, безвылазно сидели люди и монтировали. У нас было несколько монтажных версий. Вот, и в итоге мы советовались с нашим руководителем, который у нас был, руководителем нашего курса, это Марина Разбежкина. Вот, и коллективно потом остановились на каком-то варианте. Вот это вариант. И еще мы сняли 1000 часов, больше 1000 часов. Вы увидели 1/1000 часть. There were 10 directors who made this movie, and all together they were editing it. There was a whole of 1,000 hours. So you have seen 1,000th part of the whole material, and they were in a conspiracy flat for a month, where they continuously been editing the film, and they had 3 different versions, and then together with their teacher. So the person who was observing and coaching them, they decided on the version that they would like to show. Мы много спорили. And they had a lot of discussions. Okay, last question, please. The back, there's still one. You said the life of people isn't very good but stable. How is it compared with the past? I mean, before 99. Not in say Moscow, but in the country. Нет, ну это, собственно, тоже один из аргументов, который приводит власть, да, за то, почему нужно голосовать за Путина. Просто люди помнят еще очень хорошо 90-е годы, когда действительно ситуация была несравнима. Было очень много свобод,
для тех, кто был в состоянии ими воспользоваться. Но большая часть населения, для них это было очень экономически, было очень тяжело. Действительно, сейчас ситуация гораздо лучше. И это не всегда связано с тем, что с Путиным, это связано с ценами на нефть, например. Поэтому, да, действительно, если сравнивать с 90-ми, ситуация гораздо стабильнее сейчас. Но люди не понимают, что такое по-настоящему стабильность. Ведь репрессии — это не только тогда, когда приходят к тебе домой. Например, ко мне домой тоже не приходили. Но это когда ты никогда не отвечаешь за себя, и когда не работают никакие законы, не работают суды, ни одна из структур, и ты никогда не знаешь, что может случиться. И если ты перейдешь дорогу к какому-то чиновнику, то, в общем, это просто эта ситуация какого-то постоянного напряжения, когда ты не можешь контролировать ситуацию. Okay, so the stability was also one of the arguments to vote for Putin, or the party of Putin used that to make them vote, because the situation in the 90s was really much worse, and people had freedoms, but could only use those freedoms if they had money. And now everybody has a better life. That's true. But there's also repression, and repression is not only when people come at your home and arrest you. Repression is also when you when you don't really know what's going to happen, because laws don't work, because, well, so it's not really working, and you always have a situation of tension. Because once you cross your way of some bureaucratic person, you don't know what's going to happen. And also a very important fact is that when Putin came to power, the price of a barrel of oil was $5, and then several times it became more than $150. So he had money to, as specialists in Moscow always say, he systematically bribed the population. So he gave them higher salaries out of this money, with this money. And it's an important factor because it's also connected to capitalism, oil prices, and it has got nothing to do with the way of governing the country, because otherwise people should have had more and more money, because the majority of the oil money is stolen by the government itself. Нет, я просто хотела добавить, что сейчас люди протестуют не против бедности там, или какой-то тяжелой экономической ситуации. Сейчас люди хотят справедливости и действительно демократии, чего в России нет. At this point, people go to street to demonstrate not because of the economic problems or because it's bad, not because it's not stable, but because people really want to have their rights and to live in a righteous country and to have democracy, something which is not in Russia at this point. Yeah. So to conclude, Russia is moving on and it's stepping forward, and things are changing slowly, I believe, but it's really changing. I wish you good luck, and I'd like to thank you, and I hope that many, many Russians will see this beautiful film. Thanks a lot. And thank you.